Timhangu ta vana lava vabyisaka hi swakudya ti tlakukile. Khale ka mulavuleri wa ANC Pule Mave u nyizile ka komitinkulu ya ANC ku nga NEC. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Ku vikwe timhangu ta swakudya swo vabyisa na le xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Kwalomu ka 21 wa vadyondzi exikolweni xa Maragi Secondary eVerena eKwamhlanga va vuriwa ku va dya swakudya swo va vabyisa. Vadyondzi va yisiwe exibedhlele xa le Kwamhlanga. Va sungule ku vabya va ri exikolweni laha a va pandza nhloko, va twa makhwiri no hlanta. Va vuye va yisiwa etliliniki ya le kusuhi loko va nga si hundziseriwa exibedhlele. This is the first incident that we are experiencing as a province, and we have also been as the department advocating for learners to consume the food that is actually prepared at the school level, because such food is prepared under strict supervision where all the protocols in terms of preparing food is followed, and it's food that is fresh and food that we ensure that all the time it's kept under conditions that will keep it safe for the learners to consume. However, you will have those pockets of cases where learners sometimes might decide to go out of the school gates to go and procure food from these street vendors. But we have been, as a department, requesting, especially even parents, to encourage their children to eat the food that we provide at the school level. Timhangu ta swakudya swo vabyisa ti le ku tlakukeni exifundzeninkulu xa Gauteng. Sweswi 48 wa vana va xikolo xa Rapiligo Primary Esteras eN'walungu wa Pitori va yisiwa exibedhlele endzhaku ko dya tichokoleti exikolweni. Tichokoleti a ti xavisiwa hi n'wana wa xikolo wa le ka grade 6. Ndzawulo ya dyondzo ya xifundzakulu yi ri ta tiyisisa mapfhumba yo lemukisa vaakatiko hi swakudya swo vabyisa. Vatswari va vadyondzi va xikolo xa le hansi xa Rapilego va vilerisa hi timhangu ta ku kumeka ka chefu eswakudyeni, kambe va ri n'wana wa ka ntanga ntsevu loyi a nga xavisela vana kulonsuwitsi leswi a swi ri na chefu a va n'wi soli. Un'wana wa vatswari u ri mudyondzi loyi na yena u mu twisiwa ku vava naswona a nga fanelangi ku soriwa. Ngwana yena ana molato o di tsere kwa di tsere dichokolete tsewe because ba re a buta te go di rekile kae na ba di ja the whole weekend. A bute a di beya ngwana furu a tswa a di tseya a to di rekisa mo sekolong, so nka se blame ngwana ke ngwana, bana ba seleka. Timhangu leti ku humelela ta swakudya leswi nga na chefu ti vange swivutiso swo tala mayelana ni vuhlayiseki bya vana eGauteng. A hi ro sungula ku va na mhangu yo tano, huvo ya vulawuri bya xikolo xa Rapilego yi ri vatswari va nga ha nyiki vana mali loko va eskolweni. The safety of learners lies squarely with us as the SGPs. So the preventive measures that we took is to discourage parents to give the learners money, pocket money, because we are providing nutrition in the school. Kasi va ndzawulo ya dyondzo va ri va tene tindlela hinkwato seketela lava nga wela hi khombo, naswona va tshembisa ku va tirha kun'we na tindzawulo tin'wana ku lemukisa hi swakudya leswi nga vaka na chefu. We took a decision, between ourselves and the Department of Health to say we need to do awareness program, school health education, which encompasses us educating on food management, nutrition, how do you manage food, how do you detect that food might have, challenges. Satetano va Consumer Commission, ndzawulo ya timhaka ta xikaya xikan'we ni vakamberi va swa rihanyo kusuka eka masipala wa Joni va sungule vukamberi bya vhiki hinkwaro eswiphazeni swa le Soweto. Va lava ku tiyisa leswaku milawu ya landzeleriwa leswi va kona endzhaku loko lova ka vana va ntsevu laha ku hleketeleriwaka leswaku va dlawe mazimba lava nga ma xava exiphazeni xa le Naledi eSoweto. Commissioner wa maphorisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni u ri maphorisa na vona va karhi ku pfuna, naswona va khome vahlampfa va 12 lava nga riki na maphepha ku kumeka leswaku swiphazo swo tala a swi landzelerisi milawu. The Minister of Health yesterday called an urgent meeting in ensuring that the whole government approach has to be followed systematically, of which the South African Police Service was there, the Department of Health, of course, and also Environmental, Department of Agriculture, Forestry, Fisheries and Forestry was also there so that we can drum and put it together.
Khale ka mulavuleri wa ANC Pule Mabe u tisuseswa xinkarhana tanihi xirho xa NEC ku ya hi nawu wa vandla wa step aside. Leswi ta endzhaku loko Mabe a hehliwe ximfumo hi milandzu ya vukongondwani eka thendara ya 27 miliyoni wa tirhandi. Mabe na vahehliwa kulobye lava katsaka na ngamu yakwe a va ri ekhoto ya le Palm Ridge eJoni. Va nyikiwe bail ya magidi 30 wa tirhandi ha un'we. Milandzu leyi yi huma eka thendara ya 2016 ya ntsengo wa mamiliyoni 27 wa tirhandi. Thendara yi humesiwe hi ndzawulo ya vurimi ya Gauteng ni nyikiwa khampani ya Pule Mabe Enviromobi. Thendara a ku ri yo hlanganisa ni ku veka vufambisi bya malakatsa ximfumo eka ikhonomi ya vulawuri bya malakatsa lebyi tolovelekeke. Mfumo wu hehla leswaku ku hakela loku ku ya hi kontraka ku nga endleka ntsena loko 50% wa tiphesenti ta ntirho wo hetisiwile. A ku na ku hakela ka le mahlweni loko pfumeleriwaka. Hambi swiritano ku kumiwe leswaku ku tlula mamiliyoni 25 wa tirhandi se a yi hakeriwile eka khampani ya 200 wa swimovhana swa mavhilwa manharhu. Possibly will. It depends on the number of charges, depends on the number of witnesses, and it depends on the technicalities that the state has to have in order to prove their case. So if that is a lot of evidence that the state has to prove, it might take years. But we've seen in these cases where first, before the matter is tried, they usually want to make representations. And I suspect that before the matter is postponed to a high court, if it will be done in high court, there might be a representation that might be made. But let's see what the defense will do in terms of their strategy. Ku hehliwa leswaku Enviromobi a yi tivisanga hi nkarhi wolowo leswaku Mabe loyi a ri xirho xa palamende i n'wini wa yona. Hi nkarhi wa vulavisisi bya xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi ku kumeke leswaku Enviromobi yi tivule hi ndlela yo kala yi nga ri yona hi nkarhi wa ku phikizanela thendara ya mamiliyoni 27. Mabe u tiyise hi yexe exitichini xa maphorisa eDouglasdale eGauteng loko a nga siya ekhoto. Enviromobi yi nyikiwe thendara hi ndzawulo ya vurimi ni nhluvukiso wa le makaya ya Gauteng hi Nyenyankulu ku nyika mphakelo wa 200 wa mimovha yo hlengeleta thyaka leyi nga na mavhilwa manharhu. Nandzu lowu wu hundziseriwe emahlweni. Khale ka President Thabo Mbeki u ri yena nga bumabumela leswaku khale ka Gavenara Tito Mboweni a thoriwa tanihi holobye ka kabinete ya khale ka President Mandela. Mboweni u vile holobye wa mintirho eka mfumo lontshwa wa xidemokirasi hi 1994. Mbeki u vulavule na Mahungu ya SABC tanihi ku xixima Mboweni loyi a nga lova hi Mgqivela. U ri a swi fanerile ku va Mboweni a vuya eka kabinete nakambe hi 2018 ehansi ka mfumo wa President Ramaphosa. The president was wise to look at somebody like Tito, with the experience that Tito had, to handle a difficult financial economic situation in the country. Tito was very reluctant. He called me to tell me that he's been approached by the president president wants him to do this, but he was really very, very reluctant because he thought his own view was why bring back all these old people? He had left government long before. Why don't you find other younger people? Because I think he was also thinking of himself as when he became a minister when he was young. Why don't you find other young people of that kind of age to bring into the... But I said to him that no, my view was that the president was correct and really he needed to respond positively to the request by the president, which he did. I think it was a correct decision. But all the time he was there, he was uncomfortable. Khale ka musirheleri wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane u tshikile ntirho tanihi xirho xa vandla ra EFF. Mkhwebane a ri xirho xa palamende ehansi ka EFF. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Komiti yintshwa yo lulamisa mitlhontlho ka JNU yi ta va na nhlengeletano yo sungula mundzuku eCape Town. Varhangeri va mavandla hinkwawo lama nga ka JNU va languteriwe ku va kona enhlengeletanini.
Komiti leyi lulamisa mitlhontlho leyi vaka kona eka mfumo wa GNU. Yin'wana ya yona i ku hambana hi mavonelo mayelana na milawu yintshwa ya bela na NHI. Loko a vulavula hi Msumbhunuku ehandle ka tihofisinkulu ta ANC eLithuile House eka nkhuvo wo tlangela dzana wa masiku ya mfumo wa nhlengelo kumbe GNU, xandla xa President Paul Mashatile u hlamusele hi komiti yo hlawuleka ya GNU leyi a nga ta yi rhangela. 3 weeks ago, the leaders of the GNU met and they agreed that we must have a structure which will be chaired by myself that will look at any issues that needs to be attended to. If there are issues where maybe we don't agree about this or that, that structure will deal with those issues. All the leaders will recommend or propose people to serve in that structure. Holobye miaka ya mfumo leyi humaka eka vandla ra DA eka mfumo wa nhlengelo Dean McPherson u ri yena na holobye wa hofisi ya President Maropeni Ramakgopa va ve na minkanerisano mayelana na hi laha komiti leyi i nga tirha kona. One of the first orders of business has to be Bella and the NHI. And those are going to be tough discussions. And South Africa should not be scared of the noise that is created around disagreement. We are not a kumbaya government. We are a government that has to contest ideas. We are a government that has to fight for policy that advances this country. Motiba ti politiki ntsikelelo breakfast o amukele ku tumbuluxiwa ka komiti naswona komiti yi ta pfuna tanihi makombandlela eka mfumo wa GNU. I think it's really a wonderful idea in terms of making this GNU to flourish. But also in the bigger scheme of things, I think there are other threats which are posing a danger to the GNU. But from my standpoint, I think it's a step towards the right direction. Matsalaninkulu wa SABC Soli Mapaila u vula leswaku a va khumbane helo na mfumo wa nhlengelo. U ri ANC ri tekela ngopfu enhlokweni DA ku tlula vanghana va rona ku nga SACP. U ri maAfrika-Dzonga a va votelanga GNU tanihi leswi yi nga ta ka yi nga va pfuni hi nchumu. And I hope that the political leadership in this country, at one point, they will move away from these lies that they want to accept themselves, that the people of this country voted for unity of parties. There's no such a thing. How can the people of this country vote for poverty? No, the people of this country want a party that can transform the economy of this country, bring radical changes, and yet unite the people of this country. Leswaku vunghana bya mfumo wa nhlengelo byi ta tirha ku fika rini swi ta tikomba hi ku famba ka nkarhi ngopfungopfu loko swi ta eka ku hambana ka mavonelo. Vaaki lava nga na swifuwo eGiyani na le ka Sinwabarawana eLimpopo va kombela ku pfuniwa hi furu ra tihomu. Tihomu ti sungule ku khwakhwa hikokwalaho ka dyandza. Maxelo yo hisa ku tlula mpimo ya vanga nkhwakhwa wa tihomu. Dyandza ri hlasele madyelo ya swifuwo no kavanyeta vurimi. Tihomu leti tsaneke ti file hikwalaho ka mavabyi lama nga tiviwiki hi varisi. It can be painful because of when it is dying like this, and as you can see there, it's a small one. We never know if it's an illness or monotone kana go ela ya khori ya 8 wa tswa ka mabung bele kana go le dry so kono o tswang dikgomo di tswa mo di bona yana ntwe le dry ke yona main cause ya bolela dikgomo. Swihlovo leswi nwelaka swifuwo naswona swi tshwile. Ndhawu leyi tala ku va na swiyimo swa dyandza. Dikgomo di kwa bothoko for sure thomana kwa morao kwa leti le di bona ke le ntile ta keno wa yona jalo mona di west mo di west ka re damolela ka kwa le phele le la mole ka kwa pompi. We are struggling with a drought, meaning drought has a high impact on health, economy, agriculture, energy, and the environment. Now, at this current moment, we are requesting the GNU government, in particular the president of the country, and not forgetting the Minister of Agriculture, Mr. Steenhuisen, to come down and provide assistance. Xifundzhankulu xa Limpopo xi vile na mahiselo ya le henhla swinene. Varhangeri va pfune mufuwo wa tihomu eka Dzumeri. Swiphemu swo tala swa Giyani na tindhawu leti nga ekusuhi swi hlaseriwile hi dyandza. Kambe ndzawulo ya vurimi a va se hlambanya xiyimo xa khombo eka xifundzhankulu. As a Department of Agriculture,
they've been able to assist. Hence, you saw me handing over some bail, some supplement, so that in the meantime, the farmers can be able to continue to feed their stock. Vafuwi va xiyenge xa bindzu va kombise leswaku va tiyimisele ku pfuneta vafuwi lavatsongo lava nga eku tikeriweni. We pledge our communities to make a contribution to our trauma fund so that we can make a contribution to these farmers. Loko eku lahlekeriwa ka le henhla eka vafuwi lava, van'wani va xavise swifuwo swa vona hi mixavo ya le hansi swinene hikuva swi ondzile ngopfu hikwalaho ko ka swi nga dyi kahle. Vunyingi bya mindyangu va fuya tihomu hi tanihi ndlela yo endla mali. Vatirhi va le hofisi ya Hawks va ri vulavisisi byi karhi ku ya emahlweni hambileswi ku nga na ku tlula lembe ku ri hava muavanyisi eka xiyenge xo lavisisa matikhomelo ya swirho swa Hawks. Swi na ku tlula lembe xiyenge xi ri hava muavanyisi. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu u byele swirho swa palamende leswaku vaakatiko va hoxe xandla endzhaku ko va maphorisa va hangalase swifaniso swa vahehliwa. Un'wana loyi a nga huma ekhotsweni hi parole se u ye ekhoto. Lavan'wana vanharhu va khomiwe tolo. Wa vuntlhanu u languteriwe ku va a tinyiketa hi yexe emaphoriseni. Kambe a swi heleli kwalano. We know that we still are sitting with the mastermind, so-called, who is in prison, who we have been avoiding in terms of the arrest, but it's a matter that is being processed, and in due course he will then join the others. We've no doubt in our mind that he is directly involved. And the shock that is going to visit us as South Africans once more is that somebody sitting in prison could actually coordinate these matters to tune of 18. Mchunu u kombise ku vilerisa hi muhehliwa wo sungula loyi a nga le ka parole mayelana ni vugevenga byin'wana. U ri parole ku nga vi ndlela yo va vanhu va tlhela va endla vugevenga. Now, I think we need to move towards a very thin definition of parolees and thin up the process so that it's not a gateway back to criminality in the context of South Africa, because police have now had to rearrest this person who was once arrested and was serving a long-term sentence. Uri ule ku kanerisaneni ni holobye wa maphorisa mayelana ni mhaka leyi. So antivi va ka Makuleke va tshame va va na vuhosi. Ka Makuleke hosi yi kona ya leyi vulavulaka. Va boto lava ka Menga hi va nga fika se va ona sunduza ku teka vuhosi bya ka Makuleke a byi khomisa ka yindlu leyi. Ene loko va lwa swi endla ku nga vi na progress ya development. Ndlelo ya ku kuma swintshunxo. Sweswi vo tala va vona va le khoto. Madyambu ya namuntlha eka ngula ya vutivi hi languta ku vangisana eka xitulu exikarhi ka va ka Makuleke na va ka Menga. Kasi xiphemu xa vumbirhi xi languta nkwetlembetano exikarhi ka va ka Thomo na va ka Khakhala. Ngula ya vutivi half ku bile awara ya nhungu madyambu lawa eka SABC 2. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 17 rand 65 cents, pondo i 22 rand 96 cents, euro i 19 rand 20 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,672 hi awunsi. Platinum $998 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $24.14 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Bros u tshemba leswaku ku vaviseka ka Themba Zwane swi endle leswaku xipano xi tlanga ku ringana tolo. Bafana va tlange ku ringana yin'we eka yin'we na xipano xa Congo Brazzaville eka ntlangu wa AFCON qualifier eCongo. Va ta ya eka ntlangu lowu landzelaka na xipano xa Uganda n'hweti leyi taka. Bros wa ha ri na ku tshemba leswaku xipano xi ta swi kota ku ya eMorocco 2025.
Loko Bafana avo hlula Congo Brazzaville tolo ni madyambu, a va ta va se va ringanerile ku ya eka Africa Cup of Nations lembe leri taka eMorocco. A swi tikomba onge a ku nge vi mhaka yo tika ku va majaha ya teka mikutlunyana tsevu ehenhleni ka Congo endzhaku ko va hlula hi 5 wa tigolo eGqeberha hi Ravuntlhanu. Kambe Congo a va sihalala emahlweni ka vaseketeri va vona. Hambi leswi Bafana va nga rhanga va howisa, Congo va ringanise xikoro. Ntlangu wu fike emakumu hi golo yin'we eka yin'we. Mudzaberi Hugo Bruce uri a nga swi langutelanga ku vaviseka ka Themba Zwane eka xiphemu xo sungula xa ntlangu. It was not a good thing for us that Themba has to go out with an injury. It's a big injury. It's une grosse blessure. Achilles, so tendon d'Achille. I'm afraid he will be out for months. So again, when you lose such an important player, it's difficult, certainly in a game where you are dominated, because Themba is someone who can keep the ball, who can give the last pass. So he was not there, and maybe that was also a reason why we didn't play so well today. Ku humelela ka Bafana swa ha ri emavokweni ya vona eka mitlangu yimbirhi leyi nga sala. Vana rendzo ro ya eKampala ku ya tlanga na Uganda hi siku ra vu-11 n'hweti leyi taka. Va nga se amukela South Sudan lava nga encileni wa ntlawa. Afrika-Dzonga va fanele ku heta va ri ehenhla eka ntlawa wa K ku va va tihlayisela ndhawu eka mphikizano wa AFCON. Kambe va fanele ku tlanga mitlangu leyimbirhi va nga ri na yena Themba Zwane, loyi a nga languteriwa ku va a nga ri ku tlangeni ku ya fikela emasunguleni ya lembe leri taka. Hi agimeta kwala namuntlha kasi man'wana ta va kona hi Ravuntlhanu. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. A ya vi madyambu lamanene. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona kwalaha ka xikarhi ka tiko, kasi loko hi langutisa ti ta va ti kha ti famba kwalaha ka 30 wa ti-percent. Kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni laha nga languteliwa mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba ka 60 wa ti-percent kwala xifundzenikulu xa Free State, kasi na kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape. Kasi loko hi langutisa vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa magandlati loko ti nga ta va ri kona kha wu famba kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape, kasi swilemukisi naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha nga languteliwa mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala Free State kasi na kwala Eastern Cape. Kasi loko hi langutisa kwala Northern Cape nakona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona. A langutisa leswaku maxelo ya tshamise ku yini exifundzenikulu xa Gauteng, kona ku langutele maxelo yo kufumela laha Pretoria yi nga ta va yi kha yi famba ka 26, Johannesburg yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa exifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo yo hisa laha Musina yi nga ta va yi kha yi famba ka 21, kasi loko hi langutisa kwala Giyani yi ta va yi kha yi famba ka 30, kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele, loko hi langutisa kwala ka Maphata hi tlhela hi langutisa na kwala Blinkwater nakona ku ta va kha ku hisa, kasi loko hi langutisa Thondo nakona yi famba ka 28, kasi Polokwane yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa, Skukuza yi ta va yi kha yi famba ka 30, kasi loko hi langutisa kwala Mbombela yi ta va yi kha yi famba kwala ka 27 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu to hlaya ta tiko, kasi loko hi langutisa kwala Ulundi yi ta va yi kha yi famba ka 29 wa ti-degrees, Richardsburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 29, kasi loko hi langutisa kwala Durban kona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu to hlaya, Mthatha yi ta va yi kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees, East London yi kha yi famba kwala ka 25 wa ti-degrees. Loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo laha nga ta va kha ku ri na mapapa eka tindhawu to tala, George yi ta va yi kha yi famba ka 20, kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kona ku ta va yi kha ku famba kwala ka 19 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha Upington yi ta va yi kha yi famba ka 32 wa ti-degrees, kasi Springbok yi ta va yi kha yi famba ka 20, Kimberley na yona yi ta va yi kha yi famba ka 32 wa ti-degrees. Loko langutisa ka xifundzenikulu xa Free State ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu to hlaya, kasi loko languta Welcome yi ta va yi kha yi famba ka 31, kasi na Bloemfontein na yona yi ta va yi kha yi hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees. Kasi loko langutisa xifundzenikulu xa North West kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha Mahikeng yi ta va yi kha yi famba ka 29 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala Rustenburg nakona ku ta va kha ku hisa yi kha yi famba ka 29 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala ka Vryburg kona nakona yi ta va yi kha yi famba ka 32 wa ti-degrees. Hi leswi a mi khomile swona eka maxelo Riperile.